Hi viewers, in this video lecture, I am going to talk to you about a very interesting poem called Where the Mind is Without Fear. First of all, let me read out the poem. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. This is a wonderful poem. This is one of the poems that are found in Gitanjali written by Rabindranath Tagore. Incidentally, Rabindranath Tagore was awarded the Nobel Prize for Literature in 1913 for the English translation of Gitanjali or the Floral Offerings. And this is one of them. Here, this is in the form of a sincere prayer made to God. The speaker is speaking about an ideal society, about freedom, and here freedom does not mean just freedom from foreign rule. Freedom has an elaborate meaning, a greater meaning than self rule. Like he says, an ideal society is one where the mind is without fear, where you can express everything, you can think of almost everything without any fear from any quarter, and the head is held high. Held high, the head is held high means where everyone enjoys freedom, where everyone has equal rights, where one is not subjugated by the others, where knowledge is free. Knowledge is not confined by different things like caste, like creed, and all these things, where everyone can pursue knowledge, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Friends, the world that we live in is divided on the lines of caste, creed, religions, regions, and all these things. And the poet is asking to God to usher in such a society, to give a society which is undivided by all these petty considerations like caste and creed, region and religion, and all these things, where words come out from the depth of truth. A society where everything that is spoken is true. People do not indulge in falsehood and all these things. Where tireless striving stretches its arms towards perfection. Where people are trying hard, people are not lazy, people are ready to work, people are ready to give their 100%, and they are working tirelessly and with the only aim of achieving perfection, where the clear stream of reason not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. Here, the inhabitants of this particular society are such that they do not do anything for the sake of habit. They do everything following certain reason. Whatever they do will be logical. They do not follow any blind superstitions. They are all logical. They are all reasonable, like that. Where the mind is led forward by thee, thee means you. Here, you means God. God is leading such a society into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Here, in the last two lines, the poet is sincerely praying to God to let his society, to lead his society in such a place, in such a ideal situation where uh, all the country people will have equal rights, will have freedom, will be free from superstition, will not be divided
on the lines of caste, creed, and all these things. So, such is the ideal society that the poet is dreaming about. Where the mind is without fear అనేది ఫ్లోరల్ ఆఫరింగ్స్ లేక గీతాంజలి అనే ఆంథాలజీ నుండి తీసుకున్నటువంటి ఒక పోయం. ఈ పోయం ఎవరు రాశారు అంటే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు రాశారు. ఈ ఫ్లోరల్ ఆఫరింగ్స్ కానీ గీతాంజలి కానీ రాసినందుకే అతనికి 1913 అంటే 1913వ సంవత్సరంలో నోబెల్ ప్రైజ్ ప్రదానం చేయడం జరిగింది. మరి ఈ పోయంలో ఏం చెప్తున్నాడు పోయెట్ అంటే, పోయెట్ ఆ దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ నా దేశానికి స్వతంత్రం ప్రసాదించు అంటున్నాడు. ఇక్కడ స్వతంత్రం అంటే కేవలం విదేశీయుల బారి నుండి దేశాన్ని స్వతంత్రం చేయడం అని కాదు. వేర్ ది మైండ్ ఈజ్ వితౌట్ ఫియర్ అండ్ ది హెడ్ ఈజ్ హెల్డ్ హై, ఎక్కడైతే మన మైండ్, ఎక్కడైతే మన మేధస్సు స్వతంత్రంగా ఉండగలుగుతుందో, ప్రతి ఒక్కళ్ళు తల ఎత్తుకుని బతికే సమాజం ఎలా ఉంటుందో, వేర్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఫ్రీ, నాలెడ్జ్ అనేది కట్టుబాట్ల నుండి, నాలెడ్జ్ అనేది ఆ శృంఖలాలు తెంచుకొని ఉండగలుగుతుందో, వేర్ ది వరల్డ్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ బ్రోకెన్ ఇన్ టు ది ఫ్రాగ్మెంట్స్ బై నారో డొమెస్టిక్ వాల్స్, ఈ ప్రపంచం అనేది, ఈ సమాజం అనేది కుల, మత, జాతి వైషమ్యాలు అనే దానితో విడగొట్టబడకుండా ఒక సొసైటీగా మనుగడ సాధించగలుగుతుందో, వేర్ వర్డ్స్ కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది డెప్త్ ఆఫ్ ట్రూత్, చెప్పే ప్రతి మాట నిజమై ఉంటుందో, వేర్ టైర్లెస్ స్ట్రైవింగ్ స్ట్రెచెస్ ఇట్స్ ఆర్మ్స్ టువర్డ్స్ పర్ఫెక్షన్, ఎక్కడైతే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా పని తప్పించుకునే కాంక్షతో కాకుండా సాధ్యమైనంత ఎక్కువ పని చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు, ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా పర్ఫెక్షన్ని సాధించాలి అని చెప్పి కృషి చేసే సమాజం ఏదైతే ఉంటుందో, వేర్ ది క్లియర్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ రీజన్ హ్యాస్ నాట్ లాస్ట్ ఇట్స్ వే ఇన్ టు ది డ్రీరీ డెజర్ట్ శాండ్ ఆఫ్ డెడ్ హ్యాబిట్, రీజన్ అనేది, హేతుబద్ధమైనటువంటి ఆలోచనలు అనేది దారి తప్పి మూర్ఖత్వం అనే దారిలో కూరుకొని పోయినటువంటి సమాజం, అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా చేసే పనిని, చేసే ఆలోచన లాజికల్గా, రీజనల్గా ఉన్నటువంటి ఒక సమాజం, ఇంటూ ఎవర్ వైడనింగ్ థాట్ అండ్ యాక్షన్ ఇంటూ దట్ హెవెన్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్, మై ఫాదర్ లెట్ మై కంట్రీ అవేక్, అలాంటి సమాజంలో ఓ ప్రభువా మా దేశాన్ని నిద్ర మేల్కొనేలాగా చెయ్యి, అంటే మా దేశం మేల్కొనేది ఏ అంధకారంలోనూ కాకుండా వెలుగులో, తర్వాత స్వతంత్రంలో, అందరూ హేతుబద్ధంగా ఉండేటువంటి ఒక సమాజంలో ఉండేటట్లు చేయండి అని చెప్పి దేవునికి ప్రేయర్ చేసినటువంటి ఒక చిన్న ప్రేయర్ ఇది. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇన్ ది లాస్ట్ లైన్, మై ఫాదర్, దిస్ పర్టిక్యులర్ వర్డ్ మై ఫాదర్ రెఫర్స్ టు గాడ్. ఇక్కడ ఫాదర్ అంటే ఫాదర్ అని కాదు, ఫాదర్ హియర్ ఈజ్ ఫిగరేటివ్ ఫార్ గాడ్, దేవునికి చేస్తున్నటువంటి ప్రార్థన కాబట్టి ఇక్కడ ఫాదర్ అనేది ఓ తండ్రి, ఓ ప్రభువా అన్నట్టు ఇక్కడ ఆ పదం, ఫాదర్ అనే పదం దేవుని సూచిస్తుంది తప్ప ఆ స్పీకర్ యొక్క ఫాదర్ని సూచించదు. ఇట్స్ ఎ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ పోయం. థ్యాంక్ యూ.